ikakuja ni nani atachukua usukani wake, na ikakuja ni nani yako na busara. Sio ni nani ni kijana barubaru, ni nani ana busara. It was about wisdom, not youth. Unaweza ukawa wewe ni kijana lakini ukisambaratisha hii chama the first month. Mimi watu wenye naheshimu maisha yangu nyinyi wananchi. Wale wadozi walichaguliwa kama jinsi ambavyo mimi pia nilichaguliwa. Kwa hivyo wale wadozi sio wadozi wangu. Mimi wadozi wangu ni wananchi. Na the last boss yenye mimi nilikuwa nayo kwa siasa ni Raila Amolo Oginga. Is the ODM we once knew officially gone? For years, the Orange Democratic Movement was the face of the opposition in Kenya. But today, the political landscape has shifted under our feet. Dr. Oburu Oginga, the now installed party leader, has confirmed the negotiation for a 50-50 power-sharing deal with President William Ruto's UDA are in their final stages. But while the old guard is ready to sign, a massive rebellion is brewing from within, led by none other than Winnie Odinga. Is this a strategic masterstroke for the 2027 elections, or is it the ultimate betrayal of the Gen Z protesters who fought for change? Let's get into the details. There is a storm in ODM, and that storm, people must come together. There must be an NDC that will ensure that that storm is solved. That party should be handed over with an immediate effect, and we are looking at the party leader as we speak. Yes, we don't need to disrespect anybody, but it is our time. There's nothing wrong with Moses, but it is Joshua's time. Yes. That is it. So it is upon you to decide whether you want the weakest Joshua or the strongest Joshua. Let's look at what is actually being discussed. Sources within the ODM Central Management Committee says the party is demanding half of all government appointments in exchange for a pre-election pact. This follows the 10-point agenda signed last year. Chairperson Gladys Wanga has been vocal, saying ODM will no longer settle for being guests in the government. UDA wasikizane, ile ng'ombe ikatwe katikati. ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu. Ile maneno ya 10-point agenda kuhakikisha ya kwamba vijana ambao waliumia kwa post-election violence wapate compensation. But what does this mean for the current Deputy President, Kithure Kindiki? Dr. Oburu has tried to calm the waters, saying Kindiki's job isn't the target. We are not going to look for less. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, we are going to negotiate what our people deserve. We are going to negotiate what our party deserves. But in politics, as we know, when a 50-50 deal is mentioned, someone always loses their seat at the table. Is Kindiki being sidelined to make room for an ODM powerhouse in 2027? But it's not all smooth sailing. Just yesterday in Dandora, we saw a glimpse of the deep division within the party. Winnie Odinga has publicly challenged her uncle Dr. Oburu, calling the transition unconstitutional and secretive. She is demanding an immediate national delegates convention. This isn't just a family dispute, it's an ideological war. Winnie is positioning herself as the voice of youth and the reformist spirit of her late father, Raila Odinga. She warns that a secret alignment with UDA will destroy the party's soul. On the other side, you have leaders like Governor Fernandez Baraza and Paul Otuoma who say the region needs to be inside the government to get development funds. Mimi kama mwenyekiti wa ODM
ni wenye kuingia mu assembly lazima uwe kwa chama cha ODM. Tumekubaliana hapo. So MCAs ambao wanataka kuingia kwa assembly next year, chama ni ODM. Tuko na watu wengine hapa usiku wanasema hao ni ODM, ama mchana wanasema ni ODM na usiku wanavaa uniform nyingine. Mimi nataka kuambia watu wangu wa Shinyalu, hapa Shinyalu sisi tutahakikisha tumechagua ODM kuanzia chini mpaka juu. Na sisi kama wana ODM, nataka mnielewe vizuri, tumepatia kinara wetu Oburu Oginga ruhusa ya kuongea na vyama zingine, tukianza na chama cha UDA. Na kienda kuongea kule hapa Kakamega is an ODM zone. Sawa sawa. Mimi nitashirikiana na viongozi wote ili tuhakikishe watu wa Kakamega na watu wa Shinyalu hawabaki nyuma. The 2027 general election is just around the corner. By joining forces now, Ruto and Oburu are trying to create a grand alliance that would be almost impossible to beat. If Nyanza, Western and Rift Valley voting blocks stay united, the opposition currently led by Kalonzo Musyoka and the United Opposition will have a massive mountain to climb. However, there is a risk. If ODM feel betrayed, we could see massive defections. Already, Secretary General Edwin Sifuna boycotted the Kilifi meeting where these talks were initiated. If the engine of the party, the youth and the activists walk away, what is left of the orange? Kwamba hawa vijana wakuwe compensated, family zao. Wale ambao wako kwa jela mpaka sasa watolewe jela. Wale ambao wako na court cases zitolewe. Hiyo yote haijafanyika. Na watu bado wanasema broad base. Naibu mkuu wa chama cha ODM, kuna watu wanasema chama imeuzwa. Mimi nataka kuwaambia, kama ni wewe umedanganywa ati umeuziwa chama, ujue umegongwa. Kuuza chama ya ODM ni kama kuuza Uhuru Park. Shamba ya wananchi, hawezi kuuza mali ya wananchi. Chama cha ODM ni chama cha wananchi.